The program ina ya TIMVETSE kuchokera kuno ku MBC nthawi timakhala tikuona nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'dziko muno. Ndiye lero tifati kulandireni kuno ku program ina ya TIMVETSE kuchokera kuno ku MBC, ndipo lero sindili ndekha ndimakhalanso ndi anthu osiyanasiyana m'studio muno kuti tithe kukambirana nkhani zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Koyamba tili ndi Mr. George Kasakula, tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili Mr. Humphrey Mvula, tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso Mr. Kelvin Pekasambo, tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Yakhala sabata kapena wiki imene ili ya busy yakhala busy kwambiri. Kwanga ma busy usanati adakalipo kukhala busy. Tifuna kuti kutsogolo tikayang'ana kuti zambiri zimene zakhala zochitika. Koma kuyang'ana kumbuyo tikuona kuti kuli zinthu zingapo zimene zachitika. Pankhani ya nomination mapepa anthu akapereka ku make taona mene kuja nkhani imene mwina ambiri akhala nayo chidwi kwambiri ndikubwera kwa Professor Arthur Mutharika amene azapereka makalata awo ena mwina amembekeza kuti mwina kuti abwera sabwera ndi anthu anaona kuti abwera ndithu adzapereka modzi ndi Dr. Jane Ansah. Komanso kuonjeza amene taonapo kuti katikati momwemo mwatulukanso survey. Yes. Akapena kuti IPOR abwera ndi report lawo limene anena kuti akuona kuti chipani cha DPP ukhangati masiku amene akuona ngati anthu ambiri amachitsatira. Timafuna timve kuti ndemanga yanu pa nkhani zikuluzikulu zimene zatuluka mu sabata imene yangothayi zikhala zotani. Mwina timafuna kuyamba tiyambe ndi Mr. Kasakula kuti sabata imeneyi ndi zimene zachitikazi mufotokoza zotani. Zikomo kwambiri. Ni nkhani yofunika kwambiri kuti tikambirane. Zambiri zachitikadi and sitingabwere pano kusiya ina anthu adaba kuti yakuti oti nkhani ayisiya chifukwa chani. So mwayumba bwino kuti mwafuna kuti tiphatikize china chilichonse. Mwakamba za survey, mwakamba za nominations amene ameki amba last week, I think amaliza this week lachitatu with President Mawa. So ni matopic abwino. Niambire survey ineyo sindufuna kambaza kuti kodi survey yo apanga bwanji ndipo kodi sampling for example chifukwa chachikulu chimene chimachitika pa survey kuti mmene opanga sample ani mukapanga sample anthu aja akhale representative of the larger population. That's the trick. Kudi anthu amene mwakafusawo fasanafuse anthu 7.2 million anayambanga register kuti tikavota. Sanafuse tonse yayi anatengapo anthu 2000 ndipo atenga madistrict out 27. So funso ndila kuti mwina yo mayankho ali nawo koma funso ndila kuti kodi anthu 2000 ewo asankha bwanji, awatenga mu voters roll, awatenga kaya mu population census, ndipo kodi awafikiradi in all those 27 districts anthu oni ndani. Zimene sindifuna ndikepo kwambiri mlomo chifukwa mwina sinu zoti sinaliko kumene amafotokoza zimenezi. What I can say with confidence poona zimene zachitika nzonena kuti it's a strange survey. Ma results ake are very strange. Fuso kuma mwina mkuzonifusa kuti kodi why is it strange? It is strange because sisi kufanana zimene zili background. Background zimene zili background ni zimene survey unena sisi kufanana. And zapanga demolish zambiri zimene atulugadza kuti zili background. For example, pachisanu apita Mutharika anakapanga present munthu nominations papers awo ametuluka mbawo kukumeki. That Friday, even anthu DPP, diehards of DPP were saying apa ndiye chisankho talusa lero. A president angasankhe Jane Ansah, Justice Jane Ansah, retired, kuti akhale running mate. On what basis? What they were saying is that zimene apanga Peter Mutharika ndikulavulira malovu anthu umaso, ndikuwamenya mbama kapena kofi anthu across their faces. Why?
because Tosit was only Jenyansa at some point was the public enemy number 1 in this country. Another public enemy number 1. People poured on the streets. Today, I'm magamba zama demo anamiwa ndani zachibwana zongofuna ma headlines. Uzongofuna kuti tikapita paseu basi people get excited ati basa ma headlines basi mwina zikachitika ndio ife tichoka. Real demonstrations in this country anachitika after 2019. Why? Because Jenyansa anabanga mess chisankho chathu. As a country tinalipira. She allowed TIMVETSE nkubanga certify kuti chisankho ichi chaenda bwino nkubanga declare Peter Mutharika ngati president pamene chisankho sichitende bwino. Khalira pita ku court, makhoti onse yambira ku high court, constitutional court ananena kuti chisankho sichitende bwino. Anapita ku Supreme Court ananena kuti chisankho sichitende bwino. Because of that mess, people poured on the streets saying munthu uyu achoke. Situfuna so apangera chisankho china achoke. 2020 repeat imene apanga akhoti asapangeni nzima imene fani nzima yola kwika anapanga preside nzola kwika a mess. Today Peter Mutharika has disregarded all that. Nkolero amene ndi amene nienda naye ngati running mate. Potentially nkolero kuti akozokhala vice president wa dziko lino. How can you have such a person as vice president of this country? Ndikulavulira malovu anthu kumaso. Watilavulira malovu tosa Malawi amene zochita za Jenyansa zimati bowa sizinasangalatse tinapita pa street utilavulira malovu uchipanga chipongwe utimenya mbama icho yowawa yomenya across the face ambeka sapo anakumenya mpona tumbama iyo umona tizwezwe masomo ona nyenyezi. That's what Peter Mutharika has done to us. So then you should say, oh, amene namena utsogola on what basis? Peter Mutharika anapita kuma nominations mpaka na pano there's no manifesto. Peter Mutharika Daliso Kabambe kawina sondani angopita kumene kucha ukapereka ma nominations he has said nothing to Malawians. Suddenly he just kwa Malawi kuti tenza angonena kuti return to proven leadership. What does that mean? Was it even proven leadership? It wasn't. There was corruption, tribalism, udikonda, arrogance, laissez-faire attitude. The rest is the rest of it. Today, somebody can say that one is the one that is leading. Musana Druge. If the Menana Druga, Urua Subelage, he's a wreck. He's a wreck. It's over. So, and they're even saying, oh, my youth are supporting him. It's like a script written by DPP. Because servicing of Kalkuri, we have been a Bejuroya, Pagaromisa, Ungokara Sabu, Kazoka, DPP. It's funny. It's funny and strange. Kumabed. Malawians should know Kuti service, should it's a holy document. It's not a Bible. It's not sacrosanct. It's not an. In fact, the service, even here in Malawi, have been known in Unama. They've got their own biases, they've got their political affiliations. I'm not saying Ajudula. I don't want them to say, George Gasolo was saying, Judula. All I'm saying is that you also need to. And the survey, if in America, people say, oh, Trump will tell you against Hillary Clinton. Come the day of voting and have voted Trump. So, surveys are not holy. They are done by people. They can be mistakes. This one is very strange. So that we know wherever you're going to basi umai kubira kabeno tayanti moro fori kwa ruka survey obanga kuzomba kwa ipo chanchani they are doing that at their own risk because these things zimanama zibakhala zabodza because it's done by people akuzobanga mistake maybe in sampling maybe in methodology therefore and the other things that should happen in a survey. But what I can say with confidence, it is against what is happening on the ground. What this survey say is not exactly what is happening on the ground. The ground is different. I don't think people of Malawi are going to negotiate Peter Mutharika ukhala president. All he says is proven leadership. What is proven leadership? Manifesto sinadruk. They're not even talking about to do next week about if it is a plan so that the sianise plan yanu the plan ya MCP the plan ya PP
These are the only people that have done the manifesto of only MCB and BB. Yes. Tisiaditse. Sakunena, because they have nothing. They have nothing. All they are saying is tiro wamboma tikagawane nyama. Tiro wamboma umenegu ni memu. That's all they are saying. But if you look at Peter Mutharika, he's tired, he's frail. Electing him, Nubanga electi agangata. Amenafuna zikagana nyama mboma. Nubanga electi ajisale. Nubanga electi akunyumba wao. Kunagalo mboma. So Malawians should choose whether they want to elect someone or only kuti azikango khala. Because even the way he displayed himself that day, he can't even hear anything. I'm not trying to no, it's not. Everybody saw. Actually, people have always criticized this forum. TIMVETSE. But there on that 34 Friday, was it morning or afternoon? Morning, 9 o'clock, the whole country saw. I'm a young bisa. Takadune umfusafuso pa microphone awusokosa don't the kuva very audible and the questioner was very clear, he didn't mumble words usamva aliloforokoza and my answer. Do we need such a person as our president? Tachimajani fair maranga ishitachimwe in charge as if there are no choices. My choices are lipo. Why should we have such a person? Timpomitse agapume agakalibasi tukufunika kumene kuchi. Actually now this is a person that doesn't even go out, and somebody should do a serve and say alibasogoro. On what basis you Malawians choose such a person? It's against everything that is on the ground. In my view, that's my opinion. Maybe in the Sile Pompo. Chabwino. Yeah, that was one bit. Chibwera so kwabera kuti kapangara pa. Yes. Koma ndipite kwa Mr. Mvula. Mr. Mvula, mwapamena kwa Mr. Kasakula, nkhani imene inu maitsatira motani. Wiki imene kwachitika zambiri. Mankhani zazikulu ndi ziwiri zimenezi. Semano Kasakula disokoneza because nkhani zambiri mbiri. Asa kusokonezeni. Muri niyoba. Awusokonezeni. So see sequence. Yes. Yes, into. Mina iwezo ndio wala kwita. Wikina. Ndio langu. Chabwino kulongo sora na Mvula. Was the right sequence. Chabwino. Ona ine maneno kuti ndiambe ya save. Chabwino. Ine bodi mapaka masave moyo wanga mbali ine ya moyo wanga ndio paka chani. Ndio makula mazonza mali muno paka masave. Yeah. So sinangula kwambiri. Chabwino. Ya zokumene kwa save. Tokoma ningonena kuti ndona kuti survey ndidamva pa social media ndimwina mene achitikira ndinadabwa ndikudababe poti mwina sinaone ndondomeko imene asatiridwa ndi mwina kuti ndi chifukwa chani inapangidwa survey akuti anapeza sample ya anthu amene adafunsa 2000 kuma district wonse sindikudziwa kuti kodi anthuwo amasanga bwanji kulazimai Nyamata elandena ochokera kuti andikupanga chisabe chama district 27 sada kuisa kuti anapanga bwanji. This cumbersome, difficult because the most difficult thing about service in the one is about listing kupeza and amena kafusibe mafuso. Two is fuso. What was the question? Fuso. What was the question of the survey? Apange answer Jani that should give them eventually. What is the question? Because the campaign last week, Sanambe, so my president was Sanambe in the end because my manifesto, atusa manifesto awili, and the awili ajakwera ya MCP. Ya US banda, ya APM, ya US banda PP. Atusa manifesto awili. Ajakwera sana angolapo kawili or katatu. Zimene achita in the past 5 years usafika pa. Za manifesto azila nkwaso mwena ka 4 or ka 5 anankwa ku Bengu, anankwa so ku Mzimba, anankwa ku Roa Kulopa. Within the period of the survey, mwena nkwapo ku Bengu ndiku Mzimba. Within the period of the survey. Kuma ankwaso kwina ndikuina.
koma mwina sinapite moti zatambusidwa kwali yesi. So anasangiranji kuipanga survey before the campaign ina isana tuluki. Si yauti paka pa 12 anasangiranji bwangi sana pange decide kuti tamanga campaign mwina subano tikale exit poll. Exit poll and atamanga pa ground subano this is how it looks like. Nangazimea sisi kanatuluka and salamaliza yesu ndupeleka mbebala hao na salapeleka kupeleka kumene. So naona ngati mwina adi mfumila kwa maso coverage yachi nduto mwina ndukona kuti kumakhala ngati ukuti lapo. Anyway, masave amambuita nthawi zina many times. I remember 2014 idachura kutajua chipanda ndamena wene chizanko sinakale choncho ya Alibwa number 3. yes. Zimakala mwina zambiri mbuyo zimakala kumbuiti lapo and zinapezeka kuti tuzozofula natawina kwanda chakwamba natawina bingu jocho zimakala ndizochitika zambiri. So zili nthawi zina pamakhala political survey imene imajudiridwa kuti ipange serve a purpose, a political purpose kutanthauza kuti amene apanga conceive or the person paying for the survey ku bank amati bwanji amati ba peps politically expose individuals amene cholinga chake choti atuluse chinthu chandale to serve a purpose. In this case would be to serve a purpose ya Mutharika ya DPP. So mwina it could be a survey which is corrupted from inception up to the production of results. There will be need for somebody credible to come up with a survey ina yota apangi critique naona kuti kozimene ndoona ozilandizina. So mwina panopo tingonena kuti pali survey imene yachitika. But the effect may be difficult because antu campaign sanayambe mando waku ranko manifesto ni chipani chimozi chimejatulusa ziwiri zimejatulusa manifesto. So mwina yes cholinga kuti akumudwisa antu ena but it can be a double-edged sword because it can also energize antu ena but let's work very hard titamange tikafike ku finishing line tangoyamba kumene. So I would be very happy if we came here and talked about an exit poll end of or beginning of September. That is how we could to Karawanj. So anybody bantima as a pollster at the end of August, beginning of September, as that was an exit poll put it into Karawanj. But how many Antwa Karata Tamanga background as a Karata and other tools as Benachita within this period. Kumaso andaka ataona antu zibande sangabwanji running mate kodi zikuoneka bwanji kodi Mutharika atuluka kukapanga campaign kodi awawa my answer, Justice answer, is he able to attract additional voters towards Mutharika? That we must be able to look at it and then come off and say zikari bwanji because zikotokhala zabunobwino pankani yokuza ndi survey. So in brief, mwina kwa it is a mistimed mwina sinafika poti ituluke survey mwina the aim was propaganda kuti ipange confuse antu who were decided towards. This is going to be a very difficult election with about 20 presidential candidates and antu atusa zikwanje zao zosiyana marani mete amenanga kare kuti atani. So siku zaona kuti amene wachilimika kweli ndani and an assessment on the ground mwina ineyo reads different. There is a lot that has happened on the ground. Jimeja khala njone kuti zirongosoke bwino antu arankuridwe ndetione. We must also remember that we have got about 800 plus voters from the north, 2 million plus voters from the south,
3 million plus voters from the central region. I think I will not explain, but that's what I'm talking about. But I don't want to go to the wine. The Mavila Nibere Pankani, many anaira kwaso George, nominations. Kabena Meneo, Mubere Kajwi. Some of our tender super women. Yeah, not from Marisito. No, Jabun, okay, Jabun, there was any nomination, Jabun, my own a bunch. Many ended up some other time. Tinga wana kuti kungonena zimene zachitika pakati poti mlongwata sinata kuita pasula kuno bwino. A fresh point ya mphamvu kwambiri inali siku limene anakapereka nomination paper Professor Peter Mtarik. Siku limene limena ndimetinga DBB inasonkhana ndithu kupita kulilongwe in full numbers. I think there was huge expectation kuona kuti apa AI tapita kulilongwe. Koma mwina the tipping point inali yote atusama nomination ma running mate. Ndi mmene analowera iwo wapita tosefe pano tumeyembekeza kuti tikaone. I was very disappointed. My expectations are not mazi. Mina analowera sana ndipase that factor, the extra factor, the huge factor kuti zimene amalankhula media ya DBB ndi mmene munthu iwo wa APM analowera mmene analili state mmene analili inandi sina machane bwino yaye utiona kuti pobwera anakutidwa ndi blue ame ya nyamata ovala masuti ya navy blue ambiri who were very watchful kuita kukhala ukuchinga kukhala kuti anakadusa pamene amadusa anthu achatimati anzathu kukulepera kukwera mastepe kukhala pansi anaoneka kuti when I was not comfortable. Amama mazi every few minutes. Mazi tu. Kutoka hapo another chura za running mate. That was a real tipping point. And sana mbegeze before that time and amaona za roza mbirizi kutaka running mate. Amachura za Gangata, my vice president, amachura za andani and Brighton Saka, amachura za Mwanamveka. Our not my expectations. So anapeza kuti anakatola my gen answer. During that period, I saw my owner Gangata, my owner Antu Ambira Kuraku DPP. They were disappointed. Enas in the church of maintenance, and I performed throughout. Lamenting. Pretending kuti akamenemuja sana menemuja because sana yembekezi polo apaja mnaona kuti anaenda mai former first lady then Rosa was coming kumbuyo wantai mene amai answer analipanja sana turuka. So to me it could be when the establishment was expecting kuti akare running mate in that Rosa. So the basic kuti anaita uchuzo bado kumpanga chofu ndikutabwe sapo my gen answer kala pampando. That was the raw moment for DPP and it still remains a raw moment because and how DPP sana yembekeze kuti gen answer would be the running mate because she is out of the establishment sana pange pondale apart from being very close kwa APM. So I think and how to be another level because in Malawi muno ngati pale munthu amene anadedwa kwambiri 2019 kuzafika 2020 anali gen answer and the gen answer is a symbol of zinthu zolakwika in election management
and Ziko renowned as Zitru, and she spearheaded what would look at as an election which was stolen. Chief culprit, another Jenasa. So, whether to prove that in the mind of Peter, a former president, APM, there was nothing wrong, or whether to demonstrate or to display continued arrogance. As far as I'm concerned, if we don't think, we don't care. That to me is very sickening. It's worrying, and it worries me. Kwambiri could Subano Ukubru camp could Antuama Karapansi. Do they sit around the table? Do carry out some strategic analysis. Could it pange ichi, tikapanga ichi, we want to achieve this result. Or among pangas in Zongo Kurantima could fail, we are the blue camp who do whatever it takes, we don't care what people say. Now Chisang is about people, what people say. It is not about what people we don't care. It's about what people say. What you expect people could do to you, I can't chikoka, I can't traction, I mean, if you do something, what you don't care, it shows the way you know you're not ready. Simuna Sinte, to me, that was the epitome or the climax of saying that the DPP as a party has not changed. It is what it was in 2019. And they don't want to change, and they'll never change. So every bad trait that we have known, they will do it. Look, the unruliness, when Secretary General, then everybody, security person, went there and wanted to show that we are the DPP. We can do whatever we want. That is what worries me. Kwambiri as an individual, as a citizen of this country and the city, should worry every other law-abiding citizen. Anybody who is preparing for the election should be worried with the hour. Sana siye, saza siya, sana sinde. They have not gone through a process. Yozi chapa, yozi konsika. Kubuchechi bado waso masopano. Ukandika ntima kuti ife tasita. We are sorry for what we did the period ka 14 years, ka 5 years ka funa kuchebeta imenetina the bomb. We were very sorry. Tifuna kuti motivereso, motivereso, motisankeso. Because if you do things if you don't care, then you're not ready to the under-crook then. Because DPP must go through a lot of soul-searching with the under-crook here. And at every other opportunity, you have currently interface there, Malawi, as Yamba Ndikuone Sakuti, Iwo, Akupemba Chikuruko. Very great for some of the things that they did. So if you repeat wrong things deliberately, to annoy Malawians, to say, if we don't care. Whether you saw something wrong about Jenasa, if we don't. Because you don't run this country. If Malawians fail to feel. And I was very impressed in what the young man Timothy Ntambo said. He said, look, because I was not happened in many hours, and therefore, I would not join the fray. We should support ticket ya Peter. You build Jenasa because de facto, the Jenasa, Peter. I don't think he's somebody who can be the president for a long time, or even Kudanga Zakari in power. Look, he was there. That very noisy function. He was sleeping. He was sleeping. The truth is the I'm not. The truth is Trusani. 1,000 Madana Aganach, I don't say I want to. Simofuna would in Mofuna and Nunam. If you still go to Blanta, Timamba Pocoso, it was a loud function. You're the Muzunga Gone. You are sick, you don't sleep. And so, come on.
and he was drinking water. Amalipera kumva Fusolantu Mankan was shouting. And Jan, shall we sure we want a president who will be looking for a vice president sitting next to him at every other occasion or every other audience who does even interpret or Marjan? Oh, that was another president. So to me, that was a very difficult moment. Commercial, this troubling. I have not recovered from that spectacle. Dina wanaso ena nabuela with pomp kabambe nabuela ndima bena ndo nabuela nazo. I think trying to maintain the legacy of Marem Chirima. But what I liked the most when was Mwenefumbo. This is the person I mean adalankola zindu zone sokuti he said in the bank endorse ticket APM. Come he came back and said Nima reason pakwenda kuku hapa zimenda pangana zote tambakali kuna mizana tunatitemba zilizokuza kuti ndila miza. So thank God that there was still time yopeleka mabebara, but there is a big message in what Mwenefumbo. So that to me, it is also another fresh point. A lot of airtime or a lot of viewership time. Speaks about the DPP and the spirit. I'll stop there first. Chabona nathokoza kwambiri Mr. Mvula ezomo kwambiri Mr. KUSAMBWADZA nthawi yatali ndikudziwa kuti your patience was almost to run out. Does run out. No mambo kuloerera mufuna ruta chorisida vina bwa. Okay, yeah, wanafuna kuti mwingire ponde manga ino mwankula zotani mapamene ankulira akula awiriwa ndabanga discover chintu chake chilendo zinthu ziwiri zimene ndabanga discover ine. Choyamba ndi chakuti vice president oyamba kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analochokera kuntcheko. Malemu Dr. Salos Claus Chilima mzimu wawo usamutendere. Vice president wachiwiri kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analiona bwezi mulirenji kwao kuntcheko. Vice president wao wachitatu amene amusankha ndi Dr. Jane Ansah kwao kuntcheko. Kuconstituency yachimulirenji. Kuconstituency kumoma chokera achimulirenji. Ma vice president atatu. Iwosa mai yao Peter Mutharika amachokera kuntcheko. Mai yao Peter Mutharika amachokera kuntcheko. Ndiye mukaziyang'ana zinthu follows zikutanthauza zikupereka uthenga wina wake umene anthu ambiri samauona. Zinthu follows chidasi. Mai yao Peter Mutharika amachokera kuntcheko. Vice president wao oyamba amada musankha pa presidential bid yawo analochokera kuntcheko. Wachiwiri honorable chimulirenji analochokera kuntcheko. Lero kachitatu akutenganso munthu wochokera kuntcheko. Zinthu follows ndikukhulupirira kuti ndi chifukwa chachikulu choyamba chimene chinazolikitsa anthu amene amasapota DPP mmene mucha. Anthu onse amene amasapota DPP wonse mukaona njomba yamba imene anadzenda Peter Mutharika anati sindima nthawi imeneja anadzatulukira wonse amene amafuna kutenga mpando wa Mutharika. Ndiye muwaona kuti anthu onse aja amachokera kuti muno tidatukwanidwa tsiku lake tikunena kuti Peter Mutharika atangochoka pampano sanasankhe wakhala kutcholo, adasankha wakhala ku Mangochi pazifuwa. Nthawi imeneyo adatinena anthu pano zijamanena chochi kuti pano amati ifeni fansulizo samre koma sinsulizo
kawiri tikamakamba zinthu timakhala taona china chake kuseri mandimvetsa tidanenero pano ndipo dapereka chitsanzo kuti mwini wake amene adayambitsa chipani cha DPP Professor Bingwa Mutharika asadatisiye adapangira chisankho kuti ndikakhala kwathu kuti kundata kutholo adasankhiratu malo kuti ineyo chinecho siyetikizedirikire nyumba yanga nkamanga kuti kwathu mandipetsaka kusonyeza dudu kumeneko kudali wawo lero in the bloodline of the Mutharikas amene watsala nda Mutharikazi apita Mutharika ora akhoza kutenga chipani nkoenda nacho ndiwo khaja uthenga umene ndifuna anthu amve ngokuti tikamati chinthu chincha munthu uthenga umene wanyamata onse DPP adziwe zeze chinthu ichi ndi cha munthu ndipo kuja chalowera kuja ndiye kwawo chimene chicha asankha kuti chinthu ichi kuli bwino ndisira abale anga poti ng'ono wanga kulibe mwanaso sanabwere ichi ndisira abale anga mwina ulendo yamba uja ankaona ngati angoganiziracho wachiwiri uja mwina utazapereka uthenga koma so strong kwambiri wachitatu akukatenga munthu monga afotokozera akasakula kukatenga munthu amene zaka 5 zapitazi tidafina rekodi muno Malawi muno muna rekodi ya Tipex rekodi maidzo nyimbo kunali dzimagalamu kalekale dzima rekodi okay chabwino umatenga chimbale kuika pena pake chimbale chozungu adatikira chimbale cha nyuwani 2019 maijenasi Tipex anthu akugona konzekera kuti akavote ndekuti usiku magali motali vivi unkanaga Tipex tiledziona pamene papala unkhesera zo mavoti athu dziko lonse la Malawi lidayaka moto dziko linaloza ndalama za nkhaninkhani kupanganso chisankho kachiwiri ndalama zimene takamangira mabridge zimene takamangira masukulu kutsekulira ma irrigation scheme mwinanso kugulira mitengo ina kapena kugula mitengo kuti tibwezeretse mapiri mwetekawa mwinanso kukonza saldmark mwinanso ndalama zonse zidakakwana kubwezeretsa Malawi Savings Bank ichadagulitsachi mukundimvetsa koma zonse zijapita Mutharika kuzitaya ziponyako ndikubweretsera nemweyo ujadapanga Tipex kutakhalira nikimeti wanga ochokera kuntcheu sindikudziwa kuti anthu akutholo akumva bwanji sindikudziwa kuti anthu akuphalombe akumva bwanji sindikudziwa anthu akuchira dzulu kumulanji anthu amene ayima nawo apita Mutharika kwa nthawi itali chifukwa kumeneko kuli anyamata kumeneko madera amene kuli anyamata adakatha kuatenga sindikudziwa kuti lerolo akumva bwanji koma dziko lino ndi limodzi mwachidule tingonena kuti DPP chiloyena Mutharika sidatengeko vice president running mate ochokera kumpoto olo ochokera kutholo ayi olo kumulanje ayi olo kuphalombe kuchira dzulo ayi sadatengeko sinamati kusongohodwa sadatengeko kocho kumeneko iwo amatenga kuntcheu sindoti kuti sangatengedwa athu koma nthawi zina zimakhala bwino utengapo vice president wayamba wachakwera adala kumpoto timatende shadimsoya kuchokera kwa mukaronga mandimvetsa wachiwiri ndiuyo anali achilima Mia Maremu Mia adapanga cross choko ukafika mpaka na kuchikwa kuchoko kumene kuja atadza koma ntcheu kuchoko kumeneko achilima atisiya akalowera kumulanje achakwera tamene siri kudziwa kuti apa atenga boma lanji koma awa amangotenga kuntcheu amayi wawonso nga kuntcheu kudanza ngano kumene kwawo ndi kuntcheu kwawo so iwo ndi kuntcheu kudanza ngano
akuthyolo kuchiradzulo kuphalombe mukamaona zimenezi mumati chiyani? Chachiwiri ndali ndi zinthu ziwiri. Chachiwiri nchakuti ndazindikira chinthu chimodzi ndipo ndiyesetsa chachiwiri kuzindikira chachiwiri mchithu chachiwiri ndazindikira chinthu chimodzi kuti ndipo ndiyesetsa kwambiri kuti zimenezi zitheke mu nthawi ya moyo wanga padziko lapansi pano. Pachichewa pali mawu amati ukafuna kubisa kanthu kalembe mchingerezi. osati nchichewa Ukafuna kubisa kanthu ukalembe mchingerezi. Ndiyesetsa kuti ku nyumba ya malamulo avomere chiyankhulo china chimodzi kapena ziwiri kupatulapo chizungu chokha. Nkhani yoti ku nyumba ya malamulo kudziyankhulidwa chizungu chokha, nkhani yoti mboma chiyankhulo chimene adzigwiritsa ntchito pofuna kupanga ziganizo chikhale chizungu chokha, ndi chimene chasiya mbuyo anthu ambiri kumalawi kuno pa zinthu zambiri, makamaka mu nyengo ya democracy. Amalawi ambiri ali kumbuyo chifukwa cha kusiyana kumeneko. Timakhala ngati dziko lino ndi la anthu ena osati amalawi fa. Mukundimvetsa? Chifukwa chipongwe chimene amalawi achitidwa posankha mayi Jane Arthur, chimene chali chipongwe chachikulu, kuli ngati ukutuluka ukugogoda pa khomo ndi akutsegulira nkukutsira phulusa kapena ufa kumasoko. Mwandimvetsa? George amati mbama, komano mbamayo mwina umadzayang'ana sanga, koma phulusa lija kuti akuponya kapena ufa kuti akuthira pa umadzayamba watere kupukuta ndineyo pukuta zinadzalowa m'maso zina m'makutu. Zimene zija zimene achita apita mthalika kwa Malawi kutitsira phulusa ifeyo loti makala ake athakale silingagwiritsenso ntchito. Iye uja nkutenga phulusa lija wawo za Malawi m'maso podzayankhulaso kuti yankhulani nkudzanyozanso amakhoti amdziko muno kuti chigamulo chija anagwisa chino chizungu chitiyani it was what? It was a coup. Khangati kuti chigamulo cha adapanga khoti chija zinali zopangana kaya upandu kuti akhoti Malawi muno adapanga upandu. These are very serious allegations, very serious statements. Kutanthauza kuti iwowo maganizo wa amthalika zimene adachita Jane Arthur ndi zokhoza, zimene adachita court la dziko lino, Supreme Court, Constitutional Court, ndi zabodza. Zokhoza za Jane Arthur mapaka TIMVETSE, zimene chigamulo chimene chidachita ku court cholakwika maganizo mwapita mthalika. And that's the agenda anayaphulaoka. That's what he understands. In other words, mwanjira ina apita mthalika ali stuck ku 2020, very stuck. Amagamba amvula kuti mkwiyo amakwiya kwambiri for 4 years. Mkwiya kwa ntundu mene uja nduyu lero chifukwa cha mkwiyo mene uja akatenganso munthu amene adasakatula zonse zija kusakazitsa dziko lino ndalama nkuti ine ndiyenda ndi ameneyo. Inu akhoti mudapanga upandu kunena akhoti. Aliyense anamva nditu. Ndichifukwa ndikuti mdziko muno tiyambe kupanga promote ziyankhulo za dziko lino popanga ziganizo za dziko lino. Ku khoti somwina makhoti athu avomere mmene muja tiyambepo tisikasintha malamulo koma tiyambepo. Chifukwa zinthu zina ngati zimenezi zimene zimapangitsa kuti kodi zoona izi zichitikasi. Mwandimvetsa? Pomalizira ndimangofuna nene kuti pachili chonse chimene timapanga ku Malawi kuno tikamachita kwa nthawi yayitali mu democracy takhala tikupanga zinthu zokhala ngati poyankhula tikuti Amalawi amve kukoma, koma pochita timakhala zofuna ifeyo, ndipo timayesetsa kutenga advantage chilichonse kuti chikomere ine osati tonse.
mukaona lero konthawi yoyamba dziko la anthu 21 million limodzi mwa mayiko ang'onoang'ono kwambiri pa dziko lonse pa chisankho cha president anthu okayimira akupitirira 20. chimene chicha ndi chitsanzo cha zotsatira zokhala ndi utsogoleri umene umaphunzitsa mtundu kudzikonda. mukundimvetsa kani kuti kadziko kakang'ono ngati kanoka tikhoza kukhala ndi anthu ofuna kukhala president 20. chimene chicha ndi chitsanzo cha mtundu umene wakhala ndi utsogoleri mautsogoleri amene aphunzitsa mtundu wa dzikolo kudzikonda. tanthauzo ine udzikonda ndi limene chani fa panopa mukangogawa ntcheu kubwera kuno mupeza kuzipanda zonse chipita 10 10 ojeza kalibe mlandu UTM anamphumwa ndani akatsonga ndani ambirimbiri. ndikuneneranji zimenezi zonsezi sibwezi zikuchitika tikadakhala kuti ku nyumba ya malamulo kuja amayankhulana mchiyankhulo choti anthu amalawa adzimva. mukundimvetsa kani akanakhala kuti mautsogoleri apitawa akafuna kuyankhula kaya kwabwera ndani timaona mautsogoleri ngati aku mayiko aluya amayankhula chiyankhulo chakwawo. ma Chinese amaphunzira kuyankhula chiyankhulo chakwawo. look at where they are now. kusiyana kumeneku kumene kulipoku nkumene kukupangitsa kuti amalawi asamamvetsetse adzichedwa kuzindikira kuti izi ndi zabodza izi. mwandimvetsa adzichedwa kuzindikira kuti apatu ndi paja tinagwa pajapa chifukwa mataka akamamva nthawi zina atsogoleri akayimirira basi akuyankhula chiyankhulo kudawa kuti chani. muganiza kuti kumalawi kunoko ndi madera angati ndi anthu angati amene amakhala ku madera akumidzi amene mtsogoleri wathu akamankhula chizungu samamva nangati. pamene ife tomwe timanena kuti when the president is speaking, that's a policy direction. Pungu wawa ku nyumba ya malamulo akamayankhula chizungu iwo achisakumva. mukuona ngati tiyenda bangi limodzi gapu imene ndi imene akambelembere osetu kwaonawa ena oti amakatenga kumadzipatsa 24 million dollars 24 million kwacha salary 30 million 29 million kwacha salary. lero akatembenuka nkukanena kuti ine ndidzapereka 2 trillion chakuti trillion ndidzapereka chakuti trillion akungocho language yawo ndi ndalama zokozoka. amalawi aja sakudziwa sangathe kulumikiza kuti kodi siyawa ajawa siyawa chifukwa chani kusiyana kumene akaka kagapo ka chizungu ndi chichewaka mdziko loti anthu ambiri kuchoka pano pita kusanje mukafusa kuti muli bwanji akuyankhani. kuchoka pano pita ku chitipo mwene muli bwanji akuyankhani. kupita kuthyolo kamfusa munthu kuti muli bwanji akuyankhani. mwandimvetsa tidakayamba kumaponya pang'ono chiyankhulo chimene anthu ambiri mdziko amamva. ndi chifukwa chake olo kumalawi kuno ma Chinese abwere kuno akangokumana amayankhula Chinese amamvana. They are pushing their agenda. mwandimvetsa kusiyana kumeneku kukonda zinthu za eni yake ngati kumeneku osalemekeza ifeyo chimene tili ndi zimene zapangitsa kuti anthu ambiri athu akumadera akumidzi amene ndi ochuluka amene amalima olo kuti tiaphunzitse kuti makosana atikabwera factory atsekulira chakwera factory ya soya akufuna 800,000 metric tons kuti tiaphunzitse amvetsetse kuti chimanga tilime pang'ono akuti kufunika zakuti foti dziko lifunika chakuti sizivuta kuti zichitika chifukwa chani anthu aja tasiya mbuyo. mukundimvetsetsa pamene so zimenezi I think tikuyamba kuganiza mozamo ndipo uthenga umenewu ndikhulupirira kuti mtsogoleri wa dziko lonse akumva. tiyambepo kuganiza zoti ku nyumba ya malamulo tisinthe lamulo kwene kucha. koma pomalizira mangofuna ndinene kuti pali chifukwa chimene tili pamene tili pano ngati dziko chilipo chifukwa sizoona kuti zonse ululu wonse umene tikumva lerolo kuti gwero lake ndi lerolo ngati osatheka zilonda zina zimene zikutipweteka panopa ifeyo ndi zoti tidavulala kalekale. koma
anthu amene amakagwira mbendera kawiri pamwamba paja pa Mulanje Mountain amakhala anthu akhama ndi olimbika, amakhala anthu opirira, anthu amene amakwanitsa kugamba kuyenda mtsetse kumati mai tikutsetsereka tsopano, amakhala anthu oti analimbika kukwera mtunda uja, amakhala anthu analimbika kugwira mwala uwu kukwerapo kutani kuti tichokepo pamenepa. Koma kuyenda kudamba kuyenda amalawi tatsala pang'ono kugwira mbendera, tatsala pang'ono kuyamba mtsetse. Tiye tilimbikebe, tiye tiyende. Mdima ukachuluka kwatsala pang'ono kucha, adatero Malemu Lucius Banda. Yathokoza kwambiri kusambeka sana. Tufuate malize. Ndipereka mphindi ziwiri mangani nthawi imeneyi. Tiyambe ndi bwana Kasakula. Mumaliza bwanji program yathu tsiku la lero. Ineyo chimene ndifuna kuti amalawi achitenge pano chakuti we can do better ngati amalawi popanga demand kwa atsogoleri athu accountability. Apita Mutharika mpakana pano sanadipatse manifesto yawo, chimene adipatsa nchinthu chimodzi, line imodzi, return to akuti proven leadership. It's not enough. Sakutuluka because sangathe kutuluka anatuluka ku last week Friday kunaliko pangidwa force faka anthu makamera ulabwera kapena sabwera nchifaka mazungulira kuti anthu asaone kuti akanika kuyenda, kuti anthu asaone kuti sizikuyenda pang'ono pomwe. Ineyo kumayiko kwina kati ku America kunoko ku Malawi ma conditions outsogoleri athu, ma requirements rather outsogoleri athu ndiona ngati kuti tinachepetsa. Mwina Kevin was talking about language. I want to talk about my requirements outsogoleri Malawi muno tidachepetsa. UMP MSC olo zile mse onjesi havula ngati ulibe certificate yo auyesa mayeso achisungu ukangoza chisungu English proficiency test. Amada you go to a magistrate marumbila umenuja magistrate namangu kulisungu ndibangu are you able to speak English? Yes, I'm able to speak English. Basi pitani ndikupanga sign. We can't resolve what we can't develop like that. We can't. Then our president Chimozimozi 35 years kaya kodi ndafika ku degree amvula kapena ndikala ni MSc 35 years bas MSc bas muthakozo ka president, vice president nothing. That's not enough. In the end, that's why an old man who is 85, I would 85 officially, probably he would be 87 or 90, I would not have a president. Yet, and it's a possibility. To take us where? Aragamba Ibrahim would take us where? To the grave. Is it going to lead us where? To the grave. It's not right. It is not right. This is not personal. It's not personal. I've got nothing to do with Peter Mutharika. It's just Balewanga. It's a different person to me. We've never interacted. Probably will never will. But this is about President Umari. That old man, what was displayed Friday, it was shameful. I was reading we now going to visit Facebook from Mr. Ganga. I don't know whether Zona page on the hour. Somebody was even mentioning my name. Wabanga manipulate the Peter Mutharika. I said, my God, I've got some integrity. First of all, I'm not a designer. I'm not into designing things. Facebook. I'm not into graphic design. That's not my profession. I'm not a graphic designer. Number two, why would I do that?
At that point, hadn't even spoken anything. In a single message on Facebook, I said nothing. Here somebody is writing my name there. Wabanga said, what is this? Nobody needed to manipulate anything, to design anything. We all saw that Peter Mutharika is not fit to be president of this country. It's a hard job. I was laughing Zuloga and Morena Ajihana. I would want to be Mutharika, Muzigamuli Mitsa Kumunda. I said, this man, because he wants to go down on Boma, I got a memo. He's now right. Could he was Sagalima Kumunda, president is even tougher than Ugalima Kumunda. It's tougher, it's the toughest job in this country. And then he said, nobody wins in Porto unless Afford says so. Since when people of the North depended on Afford's decision, Afford's opinion. They have only one member of parliament. Even Urumpi, last election he lost. Because nobody is going to vote for him. Today he thinks he can influence Malayans by lying. Peter Mutharika sued me, Sagalima Umunda di Kasu, or Peter Mutharika. No. All these things that they are saying, Agunama, because Afraudi, Peter Mutharika, Akozoa Winira. Now Winira, Azam Tayo, Azam Gona, Ionamina Zapangaran Zukolino. We don't want that. We don't want abuse of order. Actually, people are saying what DPP is doing is abuse of old people. Morazi Puma, Amu Samama, one big so many Guja, he can't speak, he can't watch, he's struggling, we don't know, he's struggling. That's very, very unfair on humanitarian grounds. It's very, very unfair. But if you are Malawi, we have a choice. Plaza Chawera is doing pretty good. He has not rested. He knows for him to win, he must earn it from Malawians. Sa Gonatulo, Sa Krabasi. He's busy telling Malawians, talking to the youth, talking to the women. Ugabanga launch manifesto. Udani, what more do we want? From someone who knows to remain in this office, I need to go to Malawians. Differentiate that with someone who is just locking himself up, I'll pay. And then IPOR is telling me that's the person that is leading. I don't think so. I don't think so. Because I think Malawians, this is assuming if I'm Malawian, if I'm Robusa, we're just stuck on the so-called APM. No, I don't think Malawians were that daft. Malawians are not daft people. Malawians want accountability. They've always demanded accountability. They've always demanded, things from their leaders. What is it that you're going to? If you're saying MCP, Sago Wadise, Zolibirana, 500 Gachani, you know what I'm saying to Malawians. They debated endlessly MCP manifesto. They debated endlessly. Unless MCP has told Malawians, these are our new promises. It was ours good. And then IPOR can tell me what he is leading on what basis. What has he told Malawians? The last time we saw him, South Africa, Zobisa, Obirako, and then because he had to go present the nomination, he's saying nothing. This is the person that the youth can say should lead us. Which youth? I don't know. This is not true. So, to me, I think Malawians, we need to retire Peter Mutharika forever. Agapume. It's even a humanitarian act. Nichido zajifundo. Nichido zajifundo. Those that want to vote for Peter Mutharika, agulagwa ni ujimwa, because you want to force Mwankulu Karamba Mamuzi to do the toughest job. Sichunga mwachimenacho. Mwina nsirebo. Ndatokoza Narusa 2 minutes hange. Yabambana. Oh, sorry. Kubira kuti amvula sa tenga itali choncho anga pasimana ka 1.5. Yanga. Tupasere yanu chakula tupasa 2 minutes. Nangoti ningoyamba kunena kuti mwana ndiyambire pa opinion poll. Ine ningopempha kuti mina pange opinion poll ya bwino ya nthawi yake credible. Chaku end of August, ngati ku September. Komaso when they are trying to attach a winner, apereke zifukwa zabwino, zifukwa zibene anthu. Could the question yawo inali yoti jani, what are the reasons that are given kuti zimene kupereka? 2, upresident nchito yovuta kwapiri, the toughest job ndi upresident.
because umaigwira weka sumathandizidwa ena ngokuthandiza mwina ma-messenger or ma-advisor kuti apange bring things together. But this one job that you do alone, you're not even assisted by the vice president. The vice president, the assistant, Jabe, you do all the things yourself. So it's not a job that you can give to an aged person. I mean, what exceed chef life, kuti wadusa kuti vanhu zvakapange kuti wawa chef the chef life umaziva kuti chinangwa ichi ndikachisunga 1 week chikalasunga kuti chinangwa mete machitira kaufuna china chake ichocho chipanga chuku. So ziva even our lives mioyo yatu imapezeka kuti wapanga chuku and you are doing things that you've got rust. I mean, you're not there. Slowing down. You have slowed down naturally. To save, Napaka slow down. Everybody slows down with age. Yes. So we should be Tizika and Dichirungamo. Even in Nachafuna Mipando and APM, as the Akonda Malawi, our Konde, at a certain age, at his age, he cannot deliver what somebody can deliver at 70 or what one can deliver at a youthful age. Love Malawians, don't be greedy. Munasia Mochani, Mustate House, Chimene Mfura Mukatenge Pano, Simona Mgaladu, Zakutia, Tantengani, Konasha Poganagaja, Gudimunandiga, Marigajani, Sukogena Gajan, Nagasia Pakona, Guna Watch and Majita. Ndifuso kandi jani kandi pando kandi jani kandi mwambira kansuka mwambira kavuka nakufusa kuti muna mazi amusuko muna muzandirakwise nangona kuti vanofuna kuti akati ndakandifusa what is it that you want this other kuti kupite kuti ukatenge ndiwe basi. Nobody else can do it. Zimene kwena kwaine nzito zovuta. Kusanga kwa running mate Jenasa to me is a slap in the face of Malawians. Kumaso antu a DPP. To DPP kuli atutu ambiri azito. Panoba kumva bwanji. Akumva bwanji. Ni maliro aulira. Akupanga bwanji because they are putting up a blue face kuma aulira. And why should the decision be made in that manner? Kuti ungofuna utenga anthu akwanu amene amachokera kwanu kumene amachokera mayako because kunoko iwaja amayawo ndikwawo ndikumene amayawo anachokera kuchewa. Should you pick all vice presidents from kwanu? Should you say DPP and aje sangaona kuti pano pani chapita basi ijazo chonera kuti Fermara bra mthanga uchowa. Iti bonga siyama ndi chatu chapita because if something whatever they would rather be the chapita uncheu so panovo kumanena kuti ainchato because I'm checking in Japan I don't think they have capacity. They've got mwena tione kuti apange bwanji sangasi zipano ziko kale zambiri udiya zake nankumwa MCP JS Banda zipano zilipo zambiri then mawanga wamaliza ngonena kuti tiyeni sanke bwino apange antu kampeni tione kupita bwanji ndana kasakula na chulapo za zote ya kupanga zina anaiwala kuchura sojina papeji omwe muntu yemwe analemba yo kanda kangata kandwa womtuma akuti kasakula yako wapanga ndiyeyo apa timiendere mwapadera akanyendere kuti ndadara mathreatsiwo blackmailing kopyeza anthu mwina si bwino and everybody ama kala vice president wachipani kadini should be threatening mutu ngalineyo upanga threatening the whole vice president they should be busy with religious threatening timaona zimene zimalembedwa zachipomo the options anazo mwina ifeso were entitled to this country na feso zikwerenderatu ndufulu wankula tikoza kulankula ngati niyo muli ndufulu wanu walankula vomereza nufulu naso ali ndufulu wao on someone who wants to become president. Yes. We are free to speak. Yeah. Njito ya usatiteke pakama ya public isarika kitsono yes if he leaves we'll not go to talk about him
Mamaliza mvula. Amvula amaliza. ine ndamaliza ngani yosingathe koma ndikufana nthawi pano timakhalira nthawi tathokoza kwambiri Mr. Mvula kwambiri Mr. Mpikasambo mankhula kwambiri kumale ndifuna paseni 1 minute Tyson ndifuna mungopanga summarize mumandi mata dzigamba dzina dzake zosakhala iye nthawi yatha chabwino ine ndikufuna ndine zinthu ziwiri choyamba anthu onse amene timaphunzitsa m'masukulu awo kachenjere ndipo tili nkuthekera kupanga ma research chonde dziko lino lili ndi mavuto ambiri dziko lino osati zindale zokhazi kuti zinthu zimene anthu ambiri akudandaula nazo m'malawi muno tipeze mayankho ake oti mudzitsogola kupanga ma research ndinuyo ndipo mwina ndikupatseni topic yoyambira kuti kodi anthu akumudzi azolowere achilandire nkhani za ulimi wa nthirira kuti azolowere kapena azilandire nsanga azolowere nsanga kulima zinthu zosafuna fetereza koma zopereka ndalama zambiri tingatani zimenezo anthu akuluakulu ophunzira dziko muno ndi zinthu zofunika kwambiri zimene zitasinthe dziko linolosanga zimenezo osati kumakapanga ma research oti mafunso amene makafunsawo ife sili kwadziwa amene munatumula zikafunsawo kuti ngachipani chanji sili kudziwa kole amene amayankhawo kapena kusankha kwa anthu oti afunsidwewo ife sili kudziwa kuti zinali bwanji kumeneko zimatani kuti kodi anthu omako chachani asanapite kumeneko ife sili kuzidziwa chimene mwaona kuti nchanzeru kuti mutiuze family zathu ndi chipongwe chimenecho ndi chipongwe moti zoti anthu mukwane nawa sanatuluke sanapangeko kampeni asankha vice president asankha running mate amene ankapaka tipex chisankho chaperechi dziko linaluluza ndalama moti inuyo amene mapanga sex sanagazira ndibwereze pali mavuto nkhani za maternal health nkhani za kupanga mafetereza ma university muti makhulupirira kuti inuyo ngati akatswiri mudzitipezera njira mudzipanga ma research kupanga discover njira zabwino za ulimi ngati mmene anachitira kuchani kulilongo ku research kuchiredze anapeza fetereza wina wa madzi chani zimenezo zimene tikufuna from akatswiri athu mankhani za maphunziro mdziko muno osati kumapanga propero kumatsira mafuta pa zinthu zabodza kupitiriza kunamiza Malawi zimenezo ayi tipezereni achinyamata athu masiku ano amati akachoka ku sukulu olo mukaphunzitsa ku masukulu ako chenjerewo chimene akumaganiza nkayambe ntchito. Can you create or rework the education sector titani kuti outcome ya ma universities athu idzikhala kuti akhoza kupita and start his own thing kandi mamuna kandi develop it from scratch kumakula chinthu chedzonota mwana anapita ku university. This whole syndrome of graduate akamachoka ku university yathu maganizo akadzikhala ndikuyamba ntchito, it's your job. That's a sign kuti the cycle of education somewhere is not okay. Do a research. Mupange ma research zimenezo ndezo sintha dziko linolo. Osati doing my research o namiza Malawi ya. You understand? Tili ni mavuto akulu nkhani ndi kukamba yana school imukati monetsetse every graduate in this country akangochoka ku office akangochoka ku banga graduate ndikufuna ndikangana ntchito. That's not on. That's not on. Muona kulima inequality zena ake muona kuti ana amene akupita ku za journalism za chani za hotel management akuchuluka kwambiri koma our job market ikupanga demand zina. Can you make a research kuti chiyika ndi chani zimenezo? Those are the answers that we want. Osati kumakhala busy mapanga nkhani za ndale muzoti chisankho chobwera babasi no busy ma research ake muzipanga zimenezo. No, please, this is just an advice to inu anthu ophunzira kwambiri amene mumatiphunzitsira ma universities athu amene matani. These are some of the major problems that we have as a country. Nthaka yathu yaguga titani kuli za mega farms uku kuli za chani kuli nkhani za njanji kuli za mbiri. How do we train our kids to be self-reliant? And makula kudandaula ana pana kumango pempha chani. How do we address all those things? Because this is a generation that we need to teach proper manners of life. These are the things that we need you to do a research. Kupempa.
osati muzita nthawi ndizi kuti basa akupatsani kandalama kachani sindira kupatsani ndalama koma ife tingoganizira chabe ifuka izi zosamveka. Okay, so mapeto anga inene ndakuti pachili chonse chimene tikupanga dziko munomu tizidzifusafusa kuti kodi izi tikupangazi zabodza tikulembazi, kodi izi tikuchitazi, izi tikuyankhulazi, kodi choice ndikupangayi ndikufuna ndikusintha dziko lino chifukwa ngati anthu akufuna kuti tichoke kumene tinaliku kumene 24 years tipite kwina tikuyenera kusintha. Kodi tikusinthadi, kodi tikudzaladi mbewu yoti dziko lino lisinthedi funso langa lomalizira ndimene lolo ambuye akudalitseni. Thokoza kwambiri Mr. Ziko thokoza kwambiri Mr. Sabula Ziko kwambiri Mr. Mvula thokoza kwambiri Ziko thokoze Mr. Mpekasambo Ziko program ya tumene nditu ya TIMVETSE pamenepa ndeba pa program ine tsiku lero thokoza kwambiri nali pamenepo kumvetsera nkhani zimene takambirana na tsiku lero tikufuneni zabata zosipita za kumvera komanso kuona ma program otsatirawa. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera komanso kutsatira program ya Win Big Star 474#. Uthenga umene timakhala tikubwera nawo kuchokera ku Win Big ndi uthenga wa chiyembekezo, uthenga wokuwuzani zoti kuli mphoto zambirimbiri zimene zikudikira munthu ngati inuyo. Ine dzina langa ndi Sunganani Silia. Bwanji apa tiyambe mwa mangu titamangitse mafailo chifukwa nkhani za ndalama, nkhani za galimoto, nkhani za njinga ya moto, nkhani za TV, nkhani za mafoni ndi zimene ine ndabwera nazo kukupatsani nkukuonetsani niyo kuti zikutheka. Anzanu akupindula ndi Win Big Star 474#. chifukwa kumeneku kuli mphoto zosiyanasiyana. Bwanji apa tingowaonako anzathu amene anali ndi kuthekera kosewera mayera amene wawa kenako anachita mwayi ndi kupambana mphoto zosiyanasiyana. Ine ndikhalenso ndikubwera posachedwa apa. Star 474#. Manja mangamo muli Samsung Galaxy A05 imene ikuyenera kupita nditu kwa ine yake amene adachita mphumi. Takulandirani. Ziko. Muli bwanji? Tibwino kaino. Ya ifeso tibwino. Ine ndi Desire Mtawali tikudziweni. Ine ndine Kafule Ntenje. Mwachokera kuti? Dowa kujeni. Boma la dowa. Chabwino. Mutandila phone kuti kuno ku Win Big mawina Samsung Galaxy munamva bwanji? Nasangalala zedi chifukwa choti chinthu chaone kuti nesi nkadachikwanitsa kugula. Phone yanu ndi imeneyi. Koma mwina tingodziwa nawo kuti munasewera kangati. Kakwana 10. Chabwino. Iya izabwino zonse kapitizeni kusewera Win Big. Chabwino. Star 474# ndeka lode kake ka mumpikisano umenewo. Samsung Galaxy A05 abije token yake kuti mupambane phone imeneyi mumagula ndi ndalama zochepa kwambiri 1000 kwacha yoka. Apa ni ndiwe na amene so adachita mphumi ndi kupata phone imeneyi. Mubanje Ndibwino kaino. Ayi niso tundibiyo mwe chamba tikudziwe. Innocent Mazon. Mwachokera kuti? Area 24. Kulilongo ya muno. Atakuuzani kuti mwapambana Samsung Galaxy. Chimwe chinali chotani? Ndasangalala kwambiri. Bweji bwemwe sikinati mpaka na pano. Udakala kondwa. Muone katu. Ndithu. Mimi namuona so kucheda kuti muigwire phone